Shalom kanisa. Shalom church. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Kweli naweza kusema kwamba hakika nimeuona utukufu wa Mungu mbele ya madhabahu. Truly seen the glory of God on this altar. Wow, mpigie Bwana Yesu makofi ya juu zaidi. Celebrate Jesus. Utukufu wa Mungu unaonekana Christ mandate. The glory of the Lord, we can see the glory of God in Christ mandate. Sasa kaka huyu anaitwa Emmanuel Charles. This man's name is Emmanuel Charles. Na alikuja hapa Christ mandate akiwa anaumwa. And he came in Christ mandate, he was very sick. Kwa wale ambao hawakuwepo kuona siku hiyo, for those that weren't here present on that particular day, wakati anaombewa mtumishi wa Yesu aligundua kwamba kuna nguvu ambayo ilikuwa ndani yake. As he was prayed for, the man of God was able to discern the contrary power that was in him, ambayo ilikuwa inatenda kazi kama roho ya kichawi, and which was working as a spirit of witchcraft. Ondoka. Spirit of death. Roho ya mauti. This is spirit of death. Hii ni roho ya mauti. Jesus name. Kwa jina la Yesu. Toka. Be healed. Uponywe. By the mercies of God. Kwa rehema za Mungu. What is this? Hii ni nini? Who gave you this? Nani amekupa hiyo baba? Nilivalishwa na wazee wangu. His elders are the ones who gave it to him. This thing is not good for you. Hii sio kizuri kwa ajili yako. It's making you have bad dreams. Inakufanya uwe na ndoto mbaya. You see dead people coming to unaona watu feed waliokufa wanakuja kukulisha. There is a charm connected to it. Kuna irizi ambayo imeunganika hapo. Bring it out. Itoe. If you want to be free. Kama unataka kuwa huru. The day that gave you this, your life have never remained the same. Siku alikupa hii maisha yako yakobaki kama alivyo tena. Everything about you is sick. Kila kitu kuumwa. There is charm all over him. I see. Kuna irizi zote naona. If you come here with charms, maybe I don't want to talk, I will just keep quiet. Basi kuzungumza nitakaa tu kimya. This is your problem. Hili ndio tatizo lako. So which one? Bring it. Ilete. Give it to me, give me the charm. Nipe hizo irizi. Give me the charm. Nipe hizo. Your charm don't have power. So what did I tell you is doing? Walikwambia hii inafanya nini? Hizo zinakuwa zinanisaidia katika masuala ya kurekebisha mambo ambayo watu wanakuwa na yana. Kwa sauti. Yaani zinakuwa zinawasaidia kuwarekebisha watu ambao wanakuwa na matatizo ya kishirikina. To help those people that are suffering from witchcraft powers. So have you helped yourself, let alone helping another? Je, umeshajisaidia mwenyewe alafu uanze kuwasaidia wengine? Is it not you here sick problem? Je, sio wewe ambaye unaumwa hapa, je imekusaidia hii? Has he help you now, let alone of helping others? Je, imekusaidia hii ukiachana kusaidia wengine? It's not helping you, it's bringing problem. Haikusaidii, ndio inaleta matatizo. That is why you are sick. Ndio maana unaumwa. Are you ready to give your life to Jesus? Uko tayari kutoa maisha yako kwa Yesu? Ndio. Yes. Give me that one. Nipe hiyo. Give me this one. Nipe hiyo hapo. Who gave you this one? Nani amekupa hii? Zote nilipewa na wazee. They are all given by the elders. Didn't you ask me how do I know this one is also a charm? Je, hujaniuliza kwa nini nimejuaje kama hii pia nayo ni hirizi? Because I see. Kwa sababu naona. So today I disempower the charm. Kwa leo namaliza nguvu za hiyo hirizi. You see the way I'm holding the charm don't have power. Ninavyoshirikia hizi hirizi zina nguvu. Which cannot help you. Waganga kienyeji hawezi kukusaidia. They will add to your problem. Wataongeza matatizo yako. Lift up your two hands. Inua mikono yako juu miwili. Say Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Have mercy on me. Nirehemu mimi. From today. Kuanzia leo. I confess my sins. Nakiri dhambi zangu. Nakiri kabisa. Dhambi zangu. And I accept you from the bottom of my heart. Nakupokea wewe kutoka ndani ya moyo wangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Na Mwokozi wangu. Thank you for saving me, Lord. Asante kwa kuniokoa Bwana. Heal me by your mercy. Niponye kwa rehema zako. From surgical wound. Kutoka kwenye kidonda cha upasuaji. And passing of blood through my anus. Na kutoka damu kupitia sehemu yangu ya tupu ya nyuma. So you have been passing blood, you have been shitting, you have been defecating blood. Kwa umekuwa ukitoka damu kwenye sehemu ya nyuma. Ndio. Yes. For 3 weeks now. Kwa wiki 3 sasa. Ndio, kwa wiki 3 sasa. Yes, for 3 weeks. Will you testify? Je, utashuhudia? Ndio, nitashuhudia. Yes, I'll testify. Fungua mdomo wako. I told you it will help you, but it's draining your blood. Walikwambia kwamba itakusaidia lakini inanyaje damu yako. Kunywa. Kunywa. Drink it. Mighty
name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Out. Toka. Where is the wound? Kicho kidonda kiko wapi? This is the wound. Hicho ndio kidonda? This is the wound. Hicho ndio kidonda? Ndio. Okay. Yes. Don't worry. Usijali. Today you are healed. Leo umeponywa. Mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You will not shit blood again. Hautajisaidia damu tena. You will not defecate blood again. Hautajisaidia ya kuba damu tena. I cancel death. Nafuta mauti. Go. Ondoka. Spirit of death. Roho ya mauti. This is spirit of death. Hii ni roho ya mauti. Jesus name. Kwa jina la Yesu. Out. Toka. Be healed. Uponywe. By the mercies of God. Kwa rehema za Mungu. What is this? Hii ni nini? Who gave you this? Nani amekupa hiyo baba? Nilivalishwa na wazee wangu. His elders are the ones who gave it to him. This thing is not good for you. Hii sio kizuri kwa ajili It's yako. making you have bad dreams. Inakufanya uwe na ndoto mbaya. You see dead people coming Unaona to watu feed you. waliokufa wanakuja kukulisha. There is a charm connected to it. Kuna irizi ambayo imeunganika hapo. Bring it out. Itoe If you want to be free. kama unataka kuwa huru of witchcraft. Kwa hiyo yeye mwenyewe ataenda kutuelezea ni nini alichokuwa anakifanya kupitia hiyo roho ya So kichawi. he will tell us by himself what he used to do through that spirit of witchcraft. Karibu Emmanuel. You're welcome. Ndio, kwanza kabisa naweza kusema kwamba katika shimo nililokuwemo sikuingia kwa hiari yangu mimi. All I can say that the pit that he was in, he didn't enter by his own choice. Isipokuwa niliingia nikiwa mdogo. He entered ever since he was very young. Kwa sababu mamangu aliniacha nikiwa na miaka kama 8 hivi. Because the mother left him when he was about 8 years old. Nilelewa na bibi yangu aliyekuwa mganga wa kienyeji. And the woman that brought him up is the grandmother who used to be a witch doctor. Lakini siku zote sikuweza kugundua kwamba mganga wa kienyeji naye ni mmoja kati ya washirikina. But all that time he never knew that a witch doctor is also operating in witchcraft, using witchcraft powers. Kwa hiyo kadri nilivyokuwa nikikua, As he kept on growing up, nilikuwa nikimsaidia kazi mbalimbali za kama mganga kwa pale kijijini. he used to help the grandmother in different kind of assignments as a witch doctor in the village. Nilimsaidia kazi mbalimbali ndio kwa sababu ana kwanza taratibu wa kuanza kwa pala. He helped the grandmother bit by bit gradually. Labda nitwangie dawa hii. For instance, he would mix a certain concoction. Twende tukachimbe dawa polini. Or they would go take some certain herbals in the forest. Labda dawa hii anatakiwa tuichimbe tukiwa uchi. So for instance, other instructions that are supposed to dig such kind of herbals when they are completely naked. Labda nisindikize huku. Or sometimes we'll take the grandmother to different places. Kwa hiyo taratibu nikajikuta naingia katika ule mtandao. So gradually he found himself that he entered into that same kind of network. Hatimaye baada kila ninavyozidi kukua, And at last as he kept on growing, ndivyo nikawa nazidi kuyafahamu mengi zaidi. that was how he kept on knowing many more things about witchcraft. Hatimaye siku moja nawe nikawa mshirika mmoja mzuri wa kundi lile. And at last he became one of the greatest people that are in that witchcraft group. Kundi la kichawi. Maana alikuwa anashiriki katika masuala ya kichawi zaidi kuliko kiganga. Because he used to do a lot of witchcraft more than working as a witch doctor. Kwa hiyo taratibu, so gradually, niweza kujikuta na mimi nakuwa mmoja kati ya wachawi wakubwa sana. He found himself that he became one of the great witches. Ulikuwa katika level gani ya uchawi? On what level? Kuna naweza sema kwamba kuna level 3 za uchawi. There are 3 levels of witchcraft. Na kama kuna mchawi ananiangalia katika mtandao au hapa alipo, and if there is any wizard or witch that is watching me through online or who is here, au alishapitia mambo haya, who has ever passed through such kind of condition before, basi atathibitisha kwamba naloongea ni ukweli mtupu. will confirm that whatever that I'm speaking is true. Kuna level 3 za kichawi. There are 3 levels of witchcraft. Kuna level ya chini unapoanza. There is the lower level where when you initiated. Hapo unakuwa kabla hujaanza kutoa makafara. And that is when you haven't started yet giving sacrifices. Unapofikia hatua ya kuanza kutoa makafara. And when you reach at the level where you start giving sacrifices. Unapotoa kafara ya kwanza. When you give this first sacrifice. Unakuwa katika level ile ile. You remain at the same level. Lakini unapanda kidogo. But you are promoted a little bit. Kadri unavyozidi kushirikiana katika ushirikiano mzuri na wale watu, and as you keep on cooperating very well with those people, ndivyo unavyokaribia mpaka hatua ya kati. And that is when you enter into the mid level. Ambayo hatua nilikuwa nimeifikia mimi tayari. And that was the level that he had already reached. Kwa kweli ni jambo la huzuni kidogo. This is a very sorrowful thing. Kwa sababu ni mambo ambayo kweli ni mambo mabaya sana, naweza kusema kwa sasa nayaona kweli ni mabaya. Because for now he sees that the things he used to do, they are very bad.
Kanisa tunajifunza, mpige Bwana Yesu makofi. Church, we are learning, celebrate Jesus. Katika hiyo level ambayo unasema ilikuwa ni mbaya kabisa, ni kitu gani ambacho ulikifanya ambacho mpaka sasa hivi unafikiria na kinakuumiza katika moyo wako? At the level that he was in, nimeweza kufanya vitu vingi sana. He did a lot of things which he is not proud of. Kiasi kwamba nikikuweka wazi vyote nilivyovifanya, and if he reveals everything that he did, nafikiri hata nyumbani kwako huwezi ukanikaribisha. You cannot even welcome me in your house. Mfano mmoja mdogo sana nitakupa. I'll give you a very small example. Mganga wa kienyeji ni mtu wa kumuogopa sana. A witch doctor is a person you should be afraid of. Kama una nguvu ya Mungu, si ndio? If you have kama no huna nguvu ya Mungu, if you don't have the power of God. Ila kama una nguvu ya Mungu, but if you have the power of God, huwezi. Truly he cannot defeat you. Piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Put your hands together for Jesus. Kwa sababu hata mimi binafsi tumekwisha jaribu sana kwa watumishi wa Mungu. Because personally they have even tried to different men of God. Kuangusha chini. Wale watumishi wa kweli kabisa. The true genuine men of God. Tulikuwa tunakwama kabisa. They were not able to bring them down. Tulikuwa tunaishia kuwawekea chuki na kuwachukia tu. They ended up bringing persecution and hatred upon them. Lakini wale ambao nakuta ni legelege, but those that were weak, tulikuwa tunawafanya tunavyotaka sisi. They used to bewitch them however they wanted to. Naweza kukuambia kitu kimoja ambacho ni cha kweli, cha uhakika. The first thing that he can tell you that is sure of. Katika vitendo ambavyo nilivifanya ambacho mpaka leo nikikifikiria na kiona kweli ni kitendo cha kinyama. One of the acts that he committed and he still feels that this was a very bad thing. Kwamba hata shetani mwenyewe, japo ni shetani, unamwona yule shetani, that even if the devil, he's a demon, tunashirikiana naye. They used to cooperate with him completely. Lakini kitendo hicho hata yeye mwenyewe huwa anashtuka kidogo. He was also surprised, he was also shocked concerning the act. Mpaka shetani mwenyewe anashtuka. Even the devil himself was shocked about it. Ni jinsi gani uchawi ulivyo mbaya. How witchcraft is pale unapoambiwa kumtoa kafara mtoto mchanga ambaye hana hata jino moja. When you're told to give an infant baby as a sacrifice. Kumtoa kafara, naweza kusema kwamba design ya jinsi mnavyomfanya katika kumtoa kafara ni unyama mkubwa. So how you go about giving of sacrifice of that infant baby, that is a very beastly thing to do. Nitakupa picha kidogo tu kwa sababu hapa tunaeleweshana. I'll give you a reference so that you can learn. Kwa sababu mambo hayo yamekwisha tokea, kwa hiyo haina budi kuyaweka wazi. Because they already happened, so I have to expose them. Ina maana kama nikiyaficha bado nazidi kuyapenda na hatimaye naweza kujikuta. Because if I keep on hiding them, that means I'll love them. Pigia Bwana Yesu makofi. Celebrate Jesus. Itakuuma, lakini nisikilize kwa makini kwa dakika moja nikuelezee kiufupi jinsi kafara ya mtoto mchanga inavyotolewa. It will pain you, but listen very careful on how we deal with infant babies. Na hiyo mara nyingi huwa inaenda kwa matajiri. And most of the times these kind of sacrifices go to rich men. Unapomtoa mtoto mchanga kafara, when you give an infant as a sacrifice, unapomchukua ukafika naye katika makaburi, when you take that infant baby and take it to the graveyard, kwanza huletwa katika shuka nyeusi akiwa ameshikiliwa katika pande nne. First the child will be brought on a black. Ina maana yule mtoto anawekwa katikati ya shuka, afu huko anashika mtu kumtu. It means the child will be put upon the bed sheet and 4 people will be holding the 4 corners of the bed sheet. Mtoto akiwa ni mzima. Kabisa. When the child is still alive. Kwa sababu tutakuwa tunajua leo ndo analetwa mtoto kwa ajili ya kafara. Because they will know it beforehand that the child, an infant baby, will be brought today to be given as a sacrifice. Huwa tunashangilia sana. So they always celebrate about that. Huku tukiimba mimbo ambayo nikikuimbia mmoja wapo utashangaa. And they sing different kind of songs. Anapofikishwa mahali pale, and after the child arrives in that place, sharti la kwanza mnapoanza kumtoa kafara, the first rule as they start giving the infant as a sacrifice, huwa inatandikwa ngozi. They put a leather, they place a leather on that place, leather, juu ya kaburi la mzee, on the grave of an old man or old woman. Yani yule mtu aliozikwa ashazeeka sana. It means the person who has been buried for a very long time. Mnalijuaje hilo kaburi? How do you know such kind of a grave? Mnausoma ule msalaba. You read the cross, the year that is written on the cross. Mnapata kujua alizaliwa mwaka gani. So they will know on what year the person was born. Na alikufa mwaka gani. And when did they die. Mnapoitandika ile ngozi, so when they place the leather on that place, spread the leather, yule mtoto hushikwa pande nne.
The child will be held in 4 corners. Mmoja humkamata mguu wa kushoto, And another will hold the left leg. Mmoja humkamata mguu wa kulia, And another on the right leg. Mmoja humkamata mkono wa kushoto, And another on the left hand. Mwingine humkamata mkono wa kulia, And another on the right hand. Huku mwingine akiwa kichwani kwake akimbembeleza kwa upendo kabisa. And the other one who's holding his head and kwa sababu hatakiwi kutoa hata chozi pale anapotolewa kafara. Because the child is not supposed to cry even one tear when he's given sacrifice. Akilia, and when the child cries, afai kwa kafara. It cannot be given as a sacrifice. Anabembelezwa mtoto mpaka anacheka. So the child will be cuddled until the child laughs. Nachukuliwa upanga ulio mkali. And a very huge sword will be taken. Yule mtoto huwa hachinjwi. The child will not be slaughtered. Inauma sana lakini stahimili. I know it's painful. Yule mtoto anapokuwa ametanuliwa namna hii katika ile ngozi, is spread on that leather. Yule mchinjaji ambaye anakwenda sa kwa ajili ya shughuli ile, so the person who's involved in cutting up the child, huwa anampasua kuanzia chini kuja juu. So starts cutting up the child from below going upwards. Lakini pale anapopasuliwa, and as they're cutting up the child, anakuwepo mwingine upande wa kushoto, and there's someone else on the left ambaye yuko tayari kuvitoa viungo vya ndani, who is ready to take out the inner things, kabla yule mtoto hajakata roho. Before the child dies, inatakiwa vitu vyote vya ndani viwe vimekwisha toka. All the things are supposed to come out. Kwa hiyo ni kitendo cha dakika moja bila kuchelewa. So it's something that happens within 1 minute. Vinapotolewa vile vitu, when those things come out, unahakikisha hata damu yake haidondoki chini. You make sure that there's no even one drop of blood that drops on the Kanisa, mnaelewa kwa sababu gani mtumishi wa Yesu anawasema tuombe kwa hasira? Church, do you understand why the Jesus servant always tells us that we should pray with holy anger? Haya mafunuo yote uwaga tunafundishwa na baba yetu. We are always taught such kind of revelations. Kwa hiyo kama uko mahali hapa ujue uko sehemu sahihi. So if you're in this place, know that you're in the right place. Tunapokuwa tayari tumekwisha mtoa vitu vya ndani, when they are ready, after they remove all the internal organs, na yule anayemtoa vile vitu vya ndani vile, and the person who's in charge of taking out the internal organs, anahakikisha hana hata chembe ya kidonda katika mikono yake. Make sure that he shouldn't have even one wound on his hands, ili asije akachanganya ile damu na ile damu ya yule mtoto, so that he may not mix his own blood with the blood of that child. Alafu anafunikwa namna hii, and is covered. Akati ndani tayari kila kitu kimekwisha tolewa, kimewekwa pembeni. And already everything in the every of the internal organs is already taken out. Sasa vile vitu vinavyotolewa pale, so the things that came out from the child, mfano moyo, for instance the heart, mapafu, the lungs, au vitu vyote vya ndani, or every internal organ. Kwa sababu kinyesi cha mtoto ni kidogo sana kama unavyofahamu. Because the feces of the child are very small, as you know. Vile vitu vile, so all those things, huwa ni chakula kimoja kitamu sana kwa mchawi. It's a very good food for witches. Ina maana kwa sababu tunakuwa tuko wengi, because they used to be a lot, na mtoto mchanga viungo vyake vya ndani ni vidogo sana kama unavyoelewa. and the internal organs of an infant child, they are very small. Ninakueleza hili kwa uhakika na kwa uchungu sana. I tell you this while in sorrow. Kwa hiyo ndio level ambayo ulikuwa umefikia. So that was the level nilikuwa nimefikia. He had reached. Kanisa, sasa utaelewa kwa sababu gani mtumishi wa Yesu huwa anatufundisha kuhusu dhabihu. Why Jesus servant always teaches about sacrifice. Kwa sababu kama wameweza kutoa damu ya mtoto mchanga kama alivyoeleza, if they are able to give the blood of an infant as he has told us, vipi ambaye utoe kabisa dhabihu? How much more you who is not giving sacrifice? Sasa kuna connection gani kati ya makaburi na uchawi? Kwa sababu nguvu nyingi zinatoka katika makaburi, na tumeshafundishwa hapa kuhusiana na nguvu za makaburi. What is the connection between the power from the graveyard and witchcraft? Because Jesus servant has taught us concerning the power from the graveyard. Nataka nikufahamishe kitu kimoja uweze kufahamu. I would like to tell you one thing. Makaburi ni sehemu walipozikwa wafu. Graveyard is a place where dead people are buried. Kuna kila aina ya watu waliozikwa pale. There's every kind of person that is buried in that place. Ndio maana yakaitwa makaburi, na maana ni sehemu ambako wamekwisha zikwa watu waliokufa. That is why it's called a graveyard, because they bury people that are already dead. Sio waliokufa tu. Not just those people that are dead. Hata walio hai kichawi huwa tunawazika. Even those that are still alive, they bury them using witchcraft means. Tunaweza tukakuzika ukiwa hai hivyo hivyo ulivyo mzima. They can bury a person as alive as they are. Ukafia huko chini. And you die while you're already buried. Endapo itabidi iwe hivyo. If it's supposed to be that way.
Na isipotokea mtumishi wa Mungu kama baba yetu kukuombea kutoka kwenye makaburi, ndio unakuwa umekwenda. So if there is no man of God to pray for you as Jesus' servant, that means the person dies physically. Kama unapokutana na mtumishi ambaye amesimama imara kama mtumishi alivyo, as you meet a man of God who is strong as a spiritual father, mshangilie Bwana Yesu. Celebrate Jesus. Kwa makofi ya nguvu ya kujidai, kwa sababu unajua uko sehemu sahihi. Because you know you are in the place, you are in a safe place. Kwa sababu unaweza kuambia kama si nguvu ya madhabahu hii, because I can tell you, if not for the power that is on this altar, nafikiri hata mtumishi aliyonipokea asingekuwepo leo. I think even the man that has agreed to take him in wouldn't have been here today. Kwa sababu hata yeye anaonekana ni chanzo cha mimi kuwasaliti. Because even him right now they see him as he's the source of this man betraying them. Kwa sababu mtumishi kasimama imara hawamuwezi. Because the man of God has stood strong and firm, they cannot afford him. Sasa wanawafuata wale aliowakabidhi hiyo kazi. So right now they follow the people, they monitor the people that were given to him. Lakini wameshindwa kwa jina la Yesu. But they are defeated in the name of Jesus. Aya, tuambie sasa ilikuwaje ukaja hapa Christ Maneti na kuna vitu vya kichawi ambavyo ulikabidhi mahali hapa? Tell us, how did you come to Christ Maneti? Siku ya kwanza nakumbuka, kwa sababu nilichokuwa natakiwa mimi ni kufanya ni kwamba nilikuwa na ugonjwa. The first day that he came here, it was because he had sicknesses. Na huu ugonjwa ulikuwa ni wa kutoka usaha kwenye kitovu. And the kind of sickness that he had is that pus was coming out from his navel. Ambao nakuhakikishia ugonjwa huu ulikuwa ni wa kishirikina na niliujua vizuri. And I assure you that this was a witchcraft disease and I knew about it. Na nilijua ni kwa nini ugonjwa huu ninao. And he knew what's the reason of him having such kind of a sickness. Hospitali dakika ya mwisho niliambiwa ya kwamba, and the last minute in the hospitals he was told that nimekwisha oza upande mmoja wa utumbo. That one side of his stomach was already rotten. Mwananyamala walishindwa kunifanyia operation. In Mwananyamala hospital they were not able to do an operation on him. Wakaniambia niende Muhimbili. They told him that she should go to Muhimbili. Kwa hiyo kahitajika kiasi kikubwa sana cha fedha Muhimbili. So he needed a very huge amount to do that. Kwa hiyo nikawa napita mitaani katika maduka na sehemu mbalimbali. So he was passing through different streets and in different shops, nikiwaonyesha vyeti vyangu na kuomba msaada. Showing them the certificates from the hospital and asking for help. Ndipo nilipokutana na dada mmoja. That was when he met a certain lady. Kweli Mungu akiamua kufungua na kufungua. When God decides to deliver you, Mungu wa Christ Mandate. Celebrate the God of Christ Mandate. Alikuwa japokuwa alikuwa ni mchawi mkubwa katika level ya juu, lakini he was a very big witch and in a high level. Lakini yeye mwenyewe hakuweza kujisaidia. But he was not able to help himself. Kumbe kusudi la Mungu lilikuwa liko njiani kwa ajili ya maisha yake. But the purpose of God was already upon his life. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi. He remembers that it was in the morning. Nilifika kwenye duka la huyo dada. He arrived at the shop of that lady. Nikiwa namuomba msaada. And as he was asking for help, aliniambia kwamba alinitolea kama ushuhuda mdogo tu hivi. The lady gave him a very brief testimony. Kwamba kuna mtu alikuja akiwa na ugonjwa zaidi ya wako. That there's someone who came to Christ Mandate and who was sick more than how he was sick. Na hatimaye alipona. And at last the person was healed. Nikasema ngoja na mimi, akaniambia kama kuna uwezekano jioni nikupeleke kwa sababu leo jioni mimi nakwenda. So the lady told him that if you're able I can take you this evening because I'm also going to the service in the evening. Sikumkatalia. So he didn't refuse. Na sijui kwa nini sikumkatalia. And he doesn't know why didn't he refuse. Ilipofika jioni, when they arrived in the sababu evening, tulipanga tukutane nafikiri kwenye saa 8 saa 9 hivi. Because they had planned to meet at around 2 or 3. Mungu alivyowaajabu. As how God is wonderful. Nilikutana pingamizi katikati hapo. He met different barriers. Nikachelewa ule muda. And he delayed at that particular time. Nafikiri na yeye anaweza kuwa shahidi kwa sababu yupo ndani ya kanisa sasa. She can even witness it because she's also in the church. Nafika pale dukani kwake. When he arrived at the shop, nakuta naye kesha choka kunisubiri, sasa anaondoka anaenda kupanda daladala aje zake kanisani. So he found the lady that she was about to leave because she was already tired of waiting. Alivoniona, when the lady saw him, akaniambia nilikuwa shakata tamaa kabisa, nilikuwa najua auji. The lady told him that I had already given up, I thought you weren't coming. Nikamwambia nilikuwa nakuja. And he told her that he was on his way. Nilichoamini mimi moyoni mwangu, what he believed in his heart is that ni kwamba nakuja kwa ajili ya tatizo la tumbo tu. That is just coming for the problem of that he was experiencing on his abdomen, on his nikijua kabisa kwamba vitu nilivyonavyo, knowing that the things that he had, kwa sababu kanisa hili sio la kwanza kuingia mimi, because this wasn't the first church for him to enter,
Japo si wachawi lakini muda mwingine tunaingia makanisani. Even if he's a witch or wizard, sometimes he was a witch or wizard, sometimes witches and wizards enter in churches. Kwa hiyo hata hapa ulishawahi kuja wakati kipindi kile uko mchawi nyuma? Sijawahi kuja wala nilikuwa sipajui kabisa. He never knew about this place before. Pamefunikwa na damu ya Yesu. He is covered by the blood of Jesus. Sasa vitu ambavyo nilivyokuwa navyo, so the things that he had with him, nilivyokuwa nimevaa shingoni ambavyo vinaonekana, the things that he was wearing that can be seen, vilikuwa unaweza ukaviona kama kacha tu nimevaa. You can see them as a normal cultural decoration. Na sikutegemea kwamba labda nikifika hapa, and he didn't expect that when he arrives here, labda baba mtumishi hapo wa Mungu, that a spiritual father, Jesus servant, anaweza akatambua vile vitu sio kacha. Can be able to discern that the things he was wearing weren't just mere decorations. Labda niendelee kidogo tu kwamba baada ya kufika mahali hapa, that after he arrived in this place, alijiandikisha kwa wagonjwa. He registered himself among the sick people. Subiri kwanza, sio culture ni nini? Yaani hivyo vitu unavyoviona ni vitu vya kishirikina. The things that he used to wear, they were witchcraft adornments. Tunavitumia sana katika ushirikina. They used to use it a lot in their witchcraft operations. Na hivyo vitu ambavyo vingine ni kinga kwangu vile vile. And some other things they were standing as a protection for him. Unaona kuna kacha moja imekaa kama kisaani hivi. As you can see, there's one particular culture that it's as if it's a plate. Unaweza ukaiona kama ni ndogo sana. You can see it that is very small. Lakini ile tunaweza tukaondoka kanisa zima hili. But it can remove the whole church. Hiyo nakwambia amini usiamini. That's why I tell you whether believe it or not. Yaani vitu ambavyo nilikuwa nimevibeba. Hebu subiri kwanza, subiri kwanza. Pause. Hebu rudia hapo kwenye hicho kisahani hapo. Please repeat concerning the cultural thing that you are wearing. Hicho kisahani, the cultural thing that you are wearing. Nikufanulie tu kwamba as you can see it on the screen. Hicho kisahani unachokiona hicho. The plate that the kind of culture that you can see on the screen. Kama kikacha hivi kimetengenezwa hivi kina mduara afu katikati kama kina shimo hivi. It's a circle and there's a hole in the middle. Afu kipo katika pingili hivi. And it has different beads. Sasa kile sio kama jinsi unavyokiona. Kile as how you see it physically. Naweza kukuambia kwamba pale kuna mchanganyiko karibu wa dawa aina 7. All I can tell you is that there's a mixture of 7 different kind of concoctions in that thing. Namba 7 tunaitumia sana katika kishirikina. They use number 7 a lot in witchcraft operations. Kwa sababu kila kitu lazima kiende na 7. Because everything must go with number 7. Sasa mmeelewa kwa sababu gani uoga tunashikana watu 7. Do you know the meaning why we always hold hands 7? Hayo ndio mafunuo. That is the revelation. Yaliyoko hapa Christ mandate. That is here in Christ mandate. Kupitia mtumishi wa Yesu Malaki Joseph. Through Jesus servant Malaki Joseph. Hata tunapomfunga mtu, even when they tie somebody, huwa tunamfunga mara 7. They tie the person 7 times. Hata tunapokuja nyumbani kwako, even when they come at their home place or to home places, huwa tunaizunguka nyumba mara 7. They always go around the house 7 times. Hata tunapokuita, even when they call people's names, tunakuita mara 7. They call them 7 times. Kwa hiyo 7 ni namba moja kubwa sana katika masuala ya kishirikina. So 7 is one of the great numbers that is used in witchcraft operations. Kwa hiyo nitarudi katika kitu changu hicho, sio changu tena kwa saizi. Naweza kusema so he'll go back to the culture that he used to wear. Katika hiyo kacha, hiyo kama sahani. You know, design of a plate. Hiyo imetengenezwa katika vitu aina 7. It's made from 7 different kind of things. Vikiwemo viungo vya binadamu ndani yake. Including organs of human beings. Na hutumika kama chombo cha kulia. And it's used as a vessel that people used to eat on. Kwa muda tunakuwa tunatoa makafara. At the time when they used to give sacrifice. Kwa hiyo aliangamiza kitu kimoja cha thamani sana katika wachawi. So he destroyed a very huge thing. Pigia Bwana Yesu makofi. Celebrate Jesus. Naweza kusema tu kwamba nikiachilia hatua hiyo, what you can say apart from that, ni kwamba baada ya baba kuniambia kwamba vua hivyo ulivyonavyo. After the man of God told him that he should remove everything that he had. Mwanzo nilitaka kumwambia kwamba sikiliza. At first he wanted to tell him that listen. Mimi nimekuja hapa kwa swala moja tu. I have come here for only one thing. Nimekuja kwa swala la tatizo la tumbo. I have come for the problem of the stomach. Na wala si vitu nilivyovivaa. And not for the things that I'm wearing. Lakini nguvu ile sikuwa nayo. But he didn't have such kind of power. Pigia Bwana Yesu makofi. Celebrate Jesus. Kwa sababu alikutana na nguvu ya zaidi. He encountered a very higher power. Nguvu yenye utisho wa kiungu. The power that can subdue other powers.
Na sijui kwa nini ile nguvu sikuweza kuwa nayo. And he doesn't know why he didn't have the power. Kwa sababu nguvu ya Mungu ilikuwa ni kubwa zaidi ya nguvu because the power of God was more than the power that he had. Nilijikuta mwenyewe tunavivua. He found himself that he was removing the things. Lakini katika akili nyingine ya kishetani sijui. But in his own mind he thinks it's from Satan. Nilijua baba anavitoa baadaye narudishiwa anaondoka na vitu vyangu. He thought that after they remove the things he later on go take his things back and he'll go away with it. Sasa ilikuwaje ukavua na hicho cha kiunoni kwa sababu hata ukuambiwa kwamba ukivua ulivua mwenyewe? So yani kwa kweli hata sielewi. The one that was in the waist, he doesn't know. He found himself removing every other thing that was on him. Naweza kusema kwamba labda kwanza nilivyoingia ndani tu ya kanisa, nilivyoingia tu ndani ya kanisa hivi. When he just entered in this church, kidogo akili yangu nilihisi kama imesimama. He felt as if his brain was freezed. Hapo nguvu yake yote ya kichawi ilikuwa imekamatwa. Every witchcraft power was arrested. Siweza kujua hata kile ninachokifanya na kifanya nini. Kweli siweza kutambua. He didn't know what he was doing. Hata pale aliponiambia vua. Even the man of God told him that he should remove. Kidogo akili yangu ilikuwa kama imesimama hivi. His brain was freezed. Lakini alinitisha zaidi. But he was much more afraid. Pale aliponiambia hivi vitu tunaviteketeza. When he told him that I shall destroy these things. Kwanza sikuamini. At first he didn't believe it. Nilijua yani kwa sababu ile aliyokwenda kuiteketeza. Because he knew that which he was holding that he wanted to destroy. Nasema kwamba ndio kilinge chenyewe. That is the main thing. Yani nilikuwa natembea na zana kubwa sana ya kichawi. He was working with a very huge witchcraft weapon. Ambayo ilikuwa ni tegemeo kubwa sana. And he used to depend on it a lot. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba kwanza licha ya kuiteketeza tu. So for him to say that he will destroy it. Nikitoa ile. For him to remove it. Nikiamua kufanyia mabaya kupitia vile vitu nilivyovivaa tu. When he decides to speak bad things against you through the things he was wearing. Basi amini nitakufanyia kitu kibaya sana. You must believe it must happen. Kwa muda wote naotaka. At any time he would want to. Na ulishawafanyia watu hivyo? Si mmoja wala wawili. He has done that to a lot of people, not just one or two. Ndio zana ambazo tunazitumia katika kazi. Because those are the main weapons that they use in their witchcraft operations. Okay, sasa ilikuwaje ukaenda ukachukua vile vitu vyako vyote ukavileta katika siku ya ushauri? Sasa baada ya mtumishi kuteketeza vile vitu. So after Jesus' servants destroyed everything that he came with. Na kuniombea. And prayed for him. Kwanza akati nakuja nikiwa ndani ya daladala. First as he was coming when he was in the bus. Nilikuwa nimekaa na dada mmoja pembeni yangu. He was sitting with a certain lady beside her. Aliniambia kaka umebeba nini mbona unatoa harufu sana? The lady told him that why do you have a very bad odor? What did you carry? Aliangalia kwa dada akataka kutema mate akahama akahamia siti nyingine. And the lady shifted to another seat. Lakini dada yangu akaja kukaa na mimi. But that lady from Christmas came and sat inside. Nikajua kabisa ile harufu ataisikia na itamkela. He knew that also the lady will also be annoyed with that smell. Sasa cha ajabu nilichokiona katika kanisa hili. But surprisingly what he saw in this church. Ni kwamba baada ya kuombewa na kufanywa mambo mengine ambayo sikuweza kuyatambua kwa muda ule kwa sababu akili yangu kidogo kama ilikuwa imesimama hivi. That's after he was prayed for and after he went through those things because at that time his brain was freezed. Nilikuwa nikilala kwa siku. Truly when he sleeps in a day. Naweza kubadilisha pamba hata mara 3 kwenye kitovu. He can change the cotton wool even 3 times. Inakuwa inajaa usaa natoa naweka nyingine. Because it will be filled with pus and he has to change the cotton wool. Lakini ilipoamka usiku. But after he woke up in the night when he came from this place. Nilipoiangalia ile pamba ili niibadilishe. And when he checked the cotton wool so that he can change it. Nikaikuta kavu. He found it dry. Huyo ndio Mungu wa Christ mandate. That is the God of Christ mandate. Sijui kwa nini upigi makofi ya juu zaidi. Why you clapping your hands? Wow, na kwa muda gani ulikuwa katika hiyo hali? For how long were you in that situation? Nikasema labda imechelewa baadaye kidogo labda itaendelea kama kawaida yake. Ni kwa muda gani ulikuwa katika hiyo hali? For how long were you in that situation? Hiyo hali ya kuwa unatoa usaha ulikuwa nayo kwa muda gani? For how long? Toka 2018. Since 2018. Miaka 3. For 3 years. Sasa nikasubiria tena baadaye nikalala baadaye nikaamka tena nikasema ngoja niibadilishe hii pamba. So when he waited maybe he should change the cotton wool again. Kuiangalia tena nikaiona ile bado kavu vile vile. When he checked it still found it dry. Mpaka kunafika asubuhi. Even when it reached in the morning. Yani kwa kweli nilijiona kama mtu ambaye tayari nishapona. He saw himself that he's a person. Mshangilie Mungu wa Christ mandate. Celebrate the God of Christ mandate. Nafikiri labda hapo kuna kitu kilifunguka katika kichwa changu hivi. And after that something opened in his nikaona hivi nimeweza kupona kweli mimi. And he saw that I was able to be healed.
kama nimeweza kupona kwa muda mchache ule na imeshindikana katika mambo ya kishirikina yote. If I have received my healing in such very short notice and I've done everything in my witchcraft powers and it was not able to do so. Nikaona hakika hapa ndo pa kukimbilia. That was when he knew that this is the place to run to. Mamlaka ya giza imeamua kumtii Kristo. And that is when the power of darkness was able to be subdued by Jesus Christ. Ina maana nikasema kwamba hata hivi vingine nilivyo navyo, he said to himself that even the other things that remained with, ngoja nivibebe niende navyo. He just has to go and go with them. Sikushauriwa na mtu. He wasn't advised by anyone. Wala sikumwambia mtu. And he didn't tell anyone. Kwa sababu ingekuwa hatari sana kwangu. Because it was so dangerous to him. Kwa hiyo nikavichukua vile vitu. So he gathered his things. Kaja navyo kanisani. And he came with them to church. Lakini vile vitu nilivyokuja navyo, but the things that he came with, kwanza niliwaza niwarudishie wenyewe. First and foremost, he thought that maybe he should return the things to the owners. Nikaona je, wakiniuliza vile vingine viko wapi nitawajibu nini? And he thought that if they ask me about the other things that are taken, what will I answer? Alafu nikiwaambia eti nimeokoka, wakati wanajua kwa kwamba walokole wana vita kubwa na sisi. And if he will tell them that he's already born again and he knew that they used to fight a lot of people that were saved. Watanihisi vipi? How will they see him? Ina maana kilichofuata ni kuniangamiza. It means the next thing is that they will destroy him. Kwa hiyo maadamu hivi vishachomwa, so because there is other things already destroyed, acha nimpelekee na hivi akavamalizie kabisa. So he thought that he should take every other thing that remained, he should finish them off. Sasa tuambie ulileta vitu gani na vilikuwa vinani, kwa sababu tunaona umeleta vitu vingi sana na zaidi ya yote kuna vingine ambavyo ulikuwa umevivaa katika kiuno chako. Vitu ambavyo nilivileta nitakupa historia yake kidogo tu, vitu kama vile vitatu hivi, kwa sababu nikisema nivielezee vyote tutachukua muda sana. The things that he brought, he'll give you that example of 3 things. Kuna chupa moja, there was one bottle, ambao nakwambia huwa tunamtoa kafara mtoto mchanga. That when they give a sacrifice of an infant baby, ile chupa ilikuwa na damu ya mtoto mchanga. That bottle carried the blood of that infant. Ndani ya ile chupa vile vile, inside that same bottle, mama mjamzito anapokuwa anajifungua, when a woman who is pregnant and is about to deliver, anapofariki katika kujifungua, as the woman dies during delivery, huwa ni dili kubwa sana kwetu sisi. That is a very huge transaction to them. Kuna baadhi ya vitu watu tunachukua kwake. There are some things that they take from that woman. Nitakuweza kimoja kidogo sababu sitaingia ndani sana. He won't go deep. Nywele za katikati hapa, they will take the hair from the center part of the head. Ndizo huwa tunazitia katika ile chupa yenye damu ya mtoto mchanga. And they take it and fill it up in the bottle that carry the blood of the infant. Mle ndani mle, and inside, ndimo huwa anakaa shetani mwenyewe. That is where the main devil stays inside there. Ina maana tunakuwa tunamfungia. It means they shut the devil inside there. Na huwezi kukabidhiwa hilo. And they cannot give you such kind of thing kama hujawa katika level ya juu. If you are not in a higher level. Unapomaanisha shetani, unamaanisha shetani yule mwenyewe tunayemfahamu au mapepo wale ambao wa karibu sana na shetani? Wale mapepo wale wa makaburini wale wa karibu sana na shetani. The demons from the graveyard that are working very closely with the devil. Wale wanaweza wakakufanya ukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa haraka zaidi. They're the ones that can be able to transfer from one place to another very fast in a very high speed. Zinawasaidia kupaa usiku. They help you fly at night. Kuingia katika nyumba za watu bila wewe mwenyewe kutambua. Into different houses without you knowing. Ndio wale wanakuwa katika zile chupa sasa. They're the demons that are shut in that bottle. Na ile chupa huwa tunaizungushia vinakuwa vitu fulani kama vikucha hivi. And they always surround that bottle with things like nails. Zile huwa ni kucha za njiwa zile. And those are nails from an eagle. Tunakuwa tunazizungushia kwenye kile kinani. From a pigeon, and they will surround that bottle with the nails from a pigeon. Tunafunga na kitambaa cheusi. And they will tie the bottle with a black cloth. Sasa matumizi ya ile chupa moja tu, chupa moja ile. So the use of that one bottle, ina matumizi makubwa sana katika njia za kishirikina. It can be used in a very high witchcraft operation. Naweza kusema kwamba kuna mapepo kama aina kama 5 mpaka 7 hivi. You can say that there's like 7 kinds of demons. Kwa sababu kuna mpaka pepo wa kutengeneza. Because there are even demons that can be made, that can be created. Anatengenezwa pepo. Nikakwambia kwamba mganga na sisi tuna ushirikiano mkubwa sana. They will operate together with witch doctors. Sasa kuna vitu ambavyo wanatengenezewa pepo ili aweze kukamilika kuwa pepo. So there are things that are used, they are mixed together so that something can be made to become a demon. Mimi nafikiri nisiwachoshe sana kwa sababu nitakuwa kama labda nawafundisha labda niamie tu sehemu nyingine, sehemu hizi kidogo. Hapana, endelea. Tunajifunza. Just go on. Kwa sababu mafunuo tunayapata kupitia kwa mtumishi wa Yesu baba yetu, kwa hiyo tunajifunza. Endelea. Revelations from a spiritual father.
Sasa unajua yale unapochimba kaburi, so when you dig a grave, ukakuta kuna sanduku ndani ambaye mtu ashazikwa siku nyingi, and there is a casket inside of a person who was buried for a long time. Amini usiamini, believe it or not, ndani ya sanduku unakuta kuna maji. Inside the casket you'll find that there is water. Sasa yale maji ambayo tunayapata katika ile sanduku, so the water that comes from the casket, ambayo ni ya mtu alishakufa siku nyingi sana, and it comes from the corpse of the person who is dead for a long time. Yale huwa dili kubwa sana kwetu wachawi. That is also a very huge transaction to witches. Yale huwa tunatumia kwa kukuletea wewe mikosi aina mbalimbali. They use it to bring you different kind of bad lucks into your lives. Na mnayatumiaje, katika njia panda au katika sehemu gani? And how do you use it? Kutokana na jinsi ambavyo mtumiaji anataka, labda biashara yako wewe tunataka isiende. They use it according to on how they want to do it. For instance, if it's in your business, labda ndoa yako isiendelee, ivunjike tu. For instance, for your marriage to break. Kila utakachokifanya kiwa hakifanikiwi. That whatever you do will not prosper. Sasa ndo tunatumia yale maji yale ya maiti. So they use the water that comes from the corpse. Kanisa mnajifunza hapo. Church, are you learning? Ambaye alikwishaoza siku nyingi kule chini, miaka mingi tu. A person who's already rotten for a very long time, a lot of years. Sio yule yale maji ambaye ameoshewa maiti afu akaenda kuzikwa, hapana. Not the person, not the water that comes from washing the corpse, no. Sababu yako maji aina mbili. Kuna yale alioshewa maiti. There's another kind of water. Yale mnayokuta ndani ya sanduku ambaye maiti ishakufa miaka mingi, alishaoza, mbaki mifupa, mnakuta kuna maji. So there are two kinds of water, where one of the kind of water comes from the mifupa inakuwepo, sio kwamba maji tu. And there are also bones that are found in the casket. Sasa unapotaka kumfanyia, labda umekwenda kwa mganga, unataka huyu bwana mambo yake asiende sawa. So for instance, when you go to a witch doctor and you want to bewitch someone, ili mganga kupata uhakika kwamba kweli uko serious na lile jambo, for the witch doctor to be assured that truly you are serious concerning that matter, kuna vitu atakueleza umpelekee. There are things he will instruct you to bring to him. Labda unataka mtu biashara yake isiende, duka lisiendelee. For instance, you want somebody's business not to prosper. Kuna kitu kimoja nikishangaa sana mtumishi hicho kiongea, nilijaribu kukijadili zaidi ya mara nyingi sana. There's something that Jesus' servant had spoken about and he was very surprised and he started thinking about it. Alipoongelea kuhusiana na ufagio, when he spoke about the broom. Piga makofi ya juu zaidi kwa Baba Yesu. Hands for Jesus. Tunaye Baba yetu ambaye ni nabii wa Mungu. We have a spiritual father who is a prophet. Haya mafunuo huwezi kuyapata kwingine kokote. You cannot get such kind of revelations from anywhere else. Haya mafunuo yapo Christ mandate. You can only get these revelations from Christ's mandate. Tuambie. Tell us. Ufagio ni kitu kimoja ambacho kinatengua sana uchawi. A broom is one of the things that truly destroys witches. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Celebrate Jesus. Shangilia haya mafunuo ambayo tunapatiwa na mtumishi wa Yesu. Celebrate the revelation that we receive from our spiritual father. Mfano, tumekuja katika duka lako tu, yule mtu ambaye labda akakusudia, labda una duka akakusudia kwamba biashara yako isiende. For instance, there's a person that wants to bewitch a certain another person's business. Kashakamilisha yote mganga aliyoyataka. He has already completed all of the instructions that the witch doctor wants. Kampelekea. And is already taken into the witch doctor. Ina maana mganga anachanganya sana yale maji ya yule maiti ambaye amekufa siku nyingi chini. It means the witch doctor will mix together with the water that comes from the corpse who is dead for a long time. Alafu anakupa. And they give it to you. Chagua masaa mawili. Use 2 hours, choose 2 hours. Kama yupo aliyoshafanya hapa hivyo, nafikiri atakuwa ananifahamu vizuri. If there's anyone who has ever done that. Saa 7 mchana at 1 p.m. au saa 7 usiku. Or at 1 a.m. at midnight. Nenda kamwage ile dawa kwenye mlango wa kama ni flame ya duka. And you pour that concoction if it's on that shop. Kwa sababu unapewa kama dawa hivi. Because you're given like a concoction. Unaambiwa nenda kaimwage pale kwenye flame. And you're told that you should pour it on the door of that shop. Na unapoimwaga pale sasa. And as you pour it on that place. Angalia mganga anavyokuingiza. Watch how the witch doctor will tell you to do. Yeye tena saa hiyo hayupo. At that time the witch doctor will not be there. Maneno anayokuambia kwenda kuyasema pale. The words that will tell you to speak. Unasema mimi fulani bini fulani. And you say and you mention your name. Nakwambia wewe mama fulani. And you mention the person, the name of the person who wants to bewitch. And you declare that from today. Kupitia hii dawa. That through that concoction. Basi naitawanya biashara yako. That I scatter your business. Anamwaga ile dawa pale. And he pours the concoction on that place. Sasa wewe umetoka huko katika biashara zako, labda asubuhi umeamka umefungua dukani kwako. And you come to your shop. Umechukua ufagio. And you take your broom. Umefagia pale. And you start sweeping. Basi ile dawa imemaliza kazi. It means you've already finished the concoction. Shangilia tena Bwana Yesu. Celebrate Jesus.
Haya ndio mafunuo ambayo watoto wa Christ Mandate tunayapokea. These are the revelations that we receive. Kama unajijua upo sehemu sahihi, hebu piga makofi ya juu. If you know that you're in the right place, celebrate Jesus. Hapa mbinu zote tunazo. We have every strategy. Hilo ndilo ajabu la kwanza niloliona katika kanisa. That is the first wonder that he has seen from this church. Utaona mengi. You shall see a lot more. Aliposema kwamba sijui kuna ufagio, sijui nikajiuliza huyu mtumishi huyu. So when he heard about the broom, he asked himself, this man of God, hivi ina maana kumbe mpaka mambo haya anayajua? He knows every kind of, even this such kind of things. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu wa ukweli, kwa hiyo anajua mbinu zote za kishetani. And he knows every devices of the enemy. Na ndio maana anawapiga. And that is, and especially there's a certain day he had the man of God instructing people that they should pray in the midnight. Hiyo mida sisi tunapotoka makaburini pale kufikia saa 7 tunatawanyika. So they always scatter from the graveyard at 1 a.m. in the midnight. Ili kila mtu elekee kwenye shughuli yake. So that everyone can go to their own mission. Kwenye majukumu uliokabidhiwa. At the assignments that they're given on that particular day. Kwa hiyo vikao vyenu vinafanyika katika makaburi. So they meet mara nyingi katika makaburi, kwa sababu makaburi ni sehemu iliyotulia. Most times they hold their witchcraft meetings in the graveyard. Ambayo mtu hawezi akafika kirahisi. Because it's a place that is so secluded and people cannot reach. Hata misukule tunawahifadhi makaburini. And they even store their own zombies in their graveyard. Kwa sababu huwezi ukuta makaburi watu wanachezea tu kwenye makaburi. Because you cannot find there's a normal person wandering around graveyard. Hata dawa zetu nyingi tunazizika kwenye makaburi. They even bury a lot of their concoctions in their graveyard. They preserve it in the graveyard. Hata hizi nilizozileta hapa nitoka kuzifukua kwenye kaburi. Even the things that he brought to this place, they came from a graveyard. Makaburi gani hayo? Makaburi ya Sinza. At the graveyard in Sinza. Katika makaburi ya Sinza ulikuwa unafanya kazi kwa muda gani? So for how long have you been katika makaburi ya Sinza? Yani ile kasa nimeingia kabisa moja kwa moja ndani, kwa kwamba sasa ndo nimehamia ndani ya makaburi yale. The time when you entered in that graveyard kama miaka 7 nimo ndani mle usiku na mchana. It's almost like 7 years. Nikiwa nalala mle ndani na mchana nafanya shughuli za mle. He used to sleep a day and night, and he used to commit his own assignments day and night in the graveyard. Kuanzia shughuli za kibinadamu mpaka za kiganga, za kichawi zote. From the witchcraft operations, witch doctors operation and human operations. Kwa hiyo ulikuwa una sehemu yako kabisa ambayo ni kaburi lako maalum kwa ajili ya kazi zako. So he had his own graveyard. Kwanza nilikuwa na kaburi langu kasa maalum kwa ajili ya kulala. He had his own graveyard where he used to sleep on. Yani hiyo ndo ilikuwa nyumba yangu. And that used to be his house. Kanisa kama unavyoona katika runinga yako. Church, as you can see on your screen. Alikuwa akiishi makaburini kwa miaka 7. He used to live in the graveyard for 7 years. Na hapo sasa alikuwa anaonyesha kwamba ni jinsi gani alikuwa katika mazingira hayo. And as you can see him, he was showing them on how he used to live there before. Na alikuwa akilala hapo. And he used to sleep there. Na maisha yake ya kila siku yalikuwa hapo. And that was his everyday life. Sasa makaburini hapo, in the graveyard, yani hapo ndo ilikuwa nyumba yangu ya kulala. That was his house to sleep. Yani unalala juu, chini kuna maiti. So he would sleep up and down, there would be a corpse. Wanapokuja labda kuna kikao. So when they come for a meeting, ina maana ni rahisi sana kukupata. So it means it's very easy for them to get you. Wanakukuta mle tu ndani kwenye makaburi. Because they found you in the graveyard. Kuna vitu vyokuwa vinahitajika kwamba vipatikane kutoka katika aidha mifupa ya watu waliozikwa chini. There are things that are needed, for instance they should come from a person, from the corpse of people that are buried. Ushirikiano mkubwa sana kuweza kuvipata vile vitu. So he was the one that he was committing such acts to make people have such kind of things. Yanaweza kusema kwamba kama ni uwanjani, baba akamwangamiza mchezaji mmoja mzuri sana. Let me say that if it's in a playground or if it's in a warfare, the man of God has taken out one of the greatest soldiers in the operations. Wewe ndio ulikuwa kama kinara. Yani mimi ndo nilikuwa kiungo wao, yule ambaye alikuwa anamtegemea. He used to be the main player that they used to depend on in witchcraft operations. Ndio maana watumishi wamekutana na vita sana baada ya kukabidhiwa kwangu. That's why the servants of God, they also encountering battles. Kwa hiyo hayo yote ambayo tunaona katika runinga ndio yalikuwa maeneo yako ya kujidai. So as you can see on the screen, yani humo ndivyo nilimokuwa nashinda masaa yote. So as you can see on the screen, that is the place where he used to live all the days of his life for 7 years. Na hiyo miti unayoiona hiyo ndio sehemu ambazo tulikuwa tunakutanikia kwa ajili ya kufanyia vikao. And the trees that you see, that is the place where they used to gather for their own meetings. Na tulikuwa tunapokutana tunakuwa wengi sana mpaka wengine huwezi kuzania kwamba na huyo yumo. And as they meet there used to be a lot of witches and wizards, and sometimes you'll ask yourself, even this person is here. Nataka nikufundishe kitu kimoja kidogo sana. I'd like to teach you a very small thing.
Tunapoingia kwako tukakushindwa, when we enter into your house and we cannot afford you, si kwamba tunakuacha tu moja kwa moja. It's not that we leave you forever. Inaweza ikatokea siku akatokea hata mgeni nyumbani kwako. It can happen that there's a guest that comes to your home. Akawa aidha ana mambo ya kiganga, and can be a witch doctor, au hata na mambo ya kishirikina. Or it can be somebody who is a witch or a wizard. Anapokuja katika eneo lile, when the person enters into that place, ni lazima tujue kwamba yeye yupo katika mtaa ule. They must also know that must be notified that there's a witch or wizard who has entered in your home. Ni sawa naweza kusema kama mlevi anapotoka hapa akaenda Bagamoyo. For instance, as if a drunkard man can leave from here and go to Bagamoyo, hawezi akawakosa wale wenzake hata siku moja. And he cannot miss or he cannot leave atawatafuta tu na atawapata. He will find his fellow drunkards. Kwa hiyo na ndivyo hivyo mtu anayefanya mambo hayo. So the same way they are also operating in such kind. Anapokuja sehemu, when they enter into a particular place, yeye mwenyewe ndo huwa anawatafuta wale ambao ni washirika wenzake. That person will also contact his fellow witches and wizards. Kwa hiyo tunapokutana, anapokuja tukakutana naye, so for instance when they meet and they encounter that witch or wizard, huwa tunakuwa tunamhoji maswali mawili matatu. And they investigate that person. Umetoka wapi? Where did you come from? Hebu samani nikukatishe kidogo. Tunaona hapo katika runinga kwamba ulikuwa katika maeneo yako yaliyokuwa maeneo yako kule makaburini. Hapo ilikuwa ni nini? Sasa hapo nataka nikufundishe kitu kidogo. I would like to teach you one thing on hilo eneo nilikwambia kwamba ni eneo ambalo huwa tunatumia sana katika mikutano. As I said before, that the place that you can see on the screen they used to meet. Hiyo naiona hiyo ni mifupa ya binadamu. And as you can see that is the ambayo eneo hilo huwa tunaitumia kwa ajili ya kuwazika watu, yani kukuzika wewe ukiwa hai, unatembea lakini umekufa. So that's a human bones and they used to bury people while they are still alive, so you can be walking on the street but you're already dead. Hakuna anayeweza kaliua zindiko hilo. And no one can be able to destroy that kind. Labda uamue kuokoka kweli kweli. Maybe if you decide to truly become a born again Christian. Mungu asa ndo zindiko hilo linaweza likafa. And you should be able to follow God truly, and that is when you can be able to defeat such kind of charms. Atakudanganya tu. But a witch doctor will just lie to you. Hata dawa atakazokupa haziwezi zikaharibu pale. Even the concoction that a witch doctor will give you cannot destroy such kind of charms. Lakini huyo mtu tell us what happened to the charm you brought on the council. Kwa tuambie nini kitokea katika zile rizi ambazo ulizileta siku ya ushauri. What happened on the council? Yani zile kusema kwamba sijakuelewa. Utuelezee nini ambacho kilitokea kwa vile vitu ambavyo ulikuja navyo kumwona navyo mtumishi ile siku. Sasa vile vitu, afu kuna kitu kimoja tena nataka nikwambie kwamba siku ya chupa zile. So on that particular day concerning the bottles, nilikuwa nishavileta vile vitu tayari. Afu angalia sasa mambo alivyogongana, Mungu alivyowaajabu. He already brought the things here, and truly how God is wonderful. Nilivyovileta vile vitu vile, when he brought the staffs nyumbani kwetu, baada ya kugundua kwamba nimevileta vile vitu vile vikachomwa moto. In their home place, after they discovered that things were burnt. Kwanza nikuta nguo zangu zote wamezichoma moto. The first thing that is that he found all of his clothes were burnt. Akaniambia kwa sababu umeamua kutusaliti na hapa nyumbani usikanyage. And they told him that because you decided to betray us, you shouldn't step here. Aliotoa kauli hiyo alikuwa ni shangazi yangu aliotoka Mtwara, aliitwa kuja kwamba nimeamua kuwaasi na kuchoma vitu ambavyo ni asili yetu na kuingia katika ulokole. The one who declared that is an auntie that came from Mtwara who was told of his betrayer that he has decided to become a born again Christian. Shangazi yangu ndo aliotoa amri ya kwamba vile vitu vichomwe moto. The auntie was the one who gave a command that his things should be burnt. Sasa cha kushangaza ni kwamba siku ile wakati tunaandika majina, so that particular day as they were writing names, tunatia kwenye chupa and they are putting it in the bottle. Tunasema kwamba yatakuja kwa ajili ya sijui kufanywa nini, sijui kuharibiwa, sijui nini. In the main elevation service, as the man of God gave instructions that you put the names of the people in the bottle. Mimi niliandika jina la shangazi yangu hiyo aliyokuja, nikasema ngoja nijaribu, nikaandika na jina la huyo shangazi yangu. He had decided to try to write the name of the auntie that came from Mutwara just for him. Yani hapo ulikuwa unajaribu tu. So he was just trying. Nini kilitokea sasa? What happened? Sasa asubuhi washachoma vitu vyangu moto jana, naenda katoa amri. So in the morning after previously on the yesterday they had already destroyed his clothes. Nakumbuka asubuhi Jumapili ndo sana natakiwa nije kanisani sasa. He remembers that it was on the morning in the Sunday that he was supposed to come to church. Nikiwa nimelala kwenye gari tu hivi bovu hivi moja hivi, sababu ndo nyumbani nishafukuzwa tena na kule makaburini kule, siwezi kwenda kwa sababu vitu vyao nishavichoma moto tena. As he was sleeping on a car park because he couldn't go back to the graveyard to sleep. Sasa hapo nipo kama ni mguu pande mguu nje, hata sielewi sasa. So he was in the midst of confusion. Akanijia mtoto wa mjomba wangu. The child of the uncle came to him. Akaniambia, bwana, una habari? And told him,
Akaniambia shangazi yuko Mwananyamala, hali yake mbaya sana. That the aunt is in Mwananyamala hospital and she's in a very bad condition. Haongei wala afanye chochote. She cannot speak nor do anything. Kwa hiyo nitakiwa ni kwenda kumuona. So what he needs to do, he should go see the auntie. Kwa hiyo kweli nikafika pale Mwananyamala. So truly he went to Mwananyamala. Ufika akasema kwamba bwana hata huyu bwana hapa ugonjwa wake kama vile madokta hawauoni. When he arrived, they told him that the doctors cannot see the problem that is on the auntie. Tumpeleke kwa mganga wa kienyeji Bagamoyo. So they have to take the auntie to Bagamoyo to a witch doctor. Kwa hiyo itabidi tuambatane wote twende wapi? Bagamoyo. They should go together to Bagamoyo. Mimi nikaona hapana. He said no. Afu nikiangalia ndo Jumapili nakuja kanisani, afu ndo ishakuwa mambo yenyewe yashakuwa hivyo. That was on Sunday and he has to come to church and he has already seen the results of what was happening. Yaani kwanza mimi mwenyewe leo ilinishtuka sana. Even for him he was very shocked. Nikasema kweli Mungu yupo. He knew that truly there is a God. Mungu yupo, Mungu wa Christ man. Truly there is a God. Nikasema kwamba kumbe hapa ndo mahali sahihi pa kukimbilia. So he knew that this is the right place to run to. Kwa hiyo katika hivyo vitu ambavyo, hebu elezea hivyo vitu ambavyo unaona kitu kimoja hicho kama kimesimama hivi. As you can see, the one thing unaona hicho kitu hicho, hiyo ni chupa ambayo shetani alikuwa ndani yake. Na hapo unaona kama kafanya hivi. Yani alikuwa anajaribu kama kutoka hivi. Kwa sababu kwa macho ya kawaida huwezi ukamuona. Lakini hapo unaona kama chupa hiyo chupa ambayo imesimama hivi. Yani humo ndimo kulipo kuna daise. That was where they held the blood of the infant. Humo ndo kulikuwa kuna yale mapepo yote. That was where all the demons were stored. Na damu ya mtoto mchanga. And the blood of the infant. Pamoja na nywele za mjamzito. Together with the hair of a pregnant woman. Sasa huyo shetani ndo alikuwa anajaribu kama kutoka hivi. So the demon was trying to come out. Lakini cha kushangaza ni kwamba pale hajatoka. But surprising is that he wasn't able to. Piga Bwana Yesu makofi. Celebrate Jesus. Uchawi wote umeteketezwa. Every witchcraft was destroyed. Yani anateketea, anamuona kabisa kwamba huyu hapo sasa anateketea. So he saw him truly the demon was being destroyed. Nikasema laiti kama akitoka hapo. So he knew that if that demon can be able to come out from this place, ndio kujikuta katika hali mbaya sana. I'll be in a very bad condition. Sasa nikurudishe wakati umekuja, kuna kamba ulikuwa umejifunga ambayo ilikuwa ina mafundo. There are ropes that you tied on your waist. Ile kamba ndo nikakwambia tunatumia sana namba 7. So the rope that was tied to his waist, they used number 7. Ile kamba ina mafundo 7. That rope was tied 7 knots. Kwa sababu tayari pale wao walikuwa wamewafunga watu. Yani hapo nishawafunga watu hapo. So he had tied people on that particular rope. Yani hata ufanye nini huluki. And whatever you do, you cannot come up from that. Na si kwamba ni mimi tu, mpaka kuna kazi za watu ziko humo. It is not just for his own assignments, but there are also other people's assignments. Kwa hiyo kuna kazi za watu, kuna biashara za watu. Kuna ndoa za watu, nimezibeba kiunoni. Their jobs of yani people. Nishaamua kuziharibu kabisa. He had already decided to destroy it. Kwa vitu vidogo vidogo tu watu wanaikiana chuki mitaani. Kwetu sisi ni furaha kukufanyia wewe kitu kibaya. So when people hate themselves, that is when the people consult them and they are happy to do that job for them. Na hiyo ni kata hapo nyuma. Sasa hiyo unaiona kama ndio nikakwambia hiyo ina hizi jaribu kuzichunguza sana. Huwa zingine zinakuwa zina alama kama ya samaki hivi. And as you can see, the nail cut, most of them have the symbol of a fish. Ndio nikakwambia kwamba samaki watu tunamtumia sana, ndio maana nina picha yake hapa. That's why I tell you that they used to use fishes in their own operations, and they also had a tattoo of a fish. Hiyo inatumika katika masuala mengi sana, tofauti na jinsi unavyoiona tu mtaani wanakatia kucha. They use that nail cutter for different kind of purposes, different from how normal people use it. Na ukichunguza wazee wengi sana utakuta wanazitumia sana hizi. And when you check a lot of old people, you'll find them using this. Si kwamba wote wanakuwa ni wabaya. Not all of them are bad people. Lakini wengi zinakuwa zina maana yao. But most of the people have their own meaning. Ni zaidi ya unavyofikiri kwamba jinsi inavyotumika. It's more than how you see it. Kuna baadhi ya michoro ambayo kuna mwilini mwako, na pia ulisema kwamba una alama katika kidole. Unaweza ukatuambia kwamba ni nini ukianzia na hiyo tattoo? Yani hii tattoo unafikiri hata kwenye kile kisamaki kile kidole kichakatia kucha kile utaikuta picha ya samaki huyu. Even as you watch and the different nail cutters, there's a same na huyu samaki yuko hapa mgongoni. And he also had the same tattoo of the fish on his back. Na kile cha kucha kinakaa nyuma. And the nail cutter also stays at the back. Naweza nikakitumia kujigeuza kama mbwa, inakuwa kama mkia ule. So he can use that to change himself into a dog. Hapo ukaona kama mbwa kapita. And when he passes, you see him as a dog. Ndio wale paka ambao waga
mtumishi wa Yesu akiomba unakuta amekufa. And those are the kind of cases where Jesus ever prays sana. Yani nilifikia level moja ya juu sana. So the man had reached a very high level of witchcraft. Tueleze hizo tattoo zako ulizokuwa nazo kama alama za kichawi pamoja na ile ya mwisho kabisa ambayo iko katika. Please tell us the different marks. Yani usione mtu kachora tukafikiri sawa, wengine wamechora lakini kuna wengine wana maana zao. The people that draw tattoos, they have their own meaning and some just draw it. Kila mchoro unaona kachora mtu na ukataka kuiga kuchora. Kuna mingine inaweza kukuzuru baadaye bila mwenyewe kujijua. Not everything that you see other people doing it you also want to do it. There are some things will destroy you. Watu wenye macho ya kuona sana wakajua sasa hichi kinachomsumbua ni mchoro alionao mwilini huyo. So the people that can see through it, they can be able to discern that this person's problem is the tattoo that he has on the body. Mfano na alama ya nanga na nyoka. For instance, he has a tattoo of an anchor and a snake. Ile kishirikina ni kwangu mimi na ni kazi ya kukuzuru, kwa sababu kazi yangu ilikuwa ni kuzuru sio kutibu. In witchcraft powers they use it for destruction because their own assignment was for destruction. Ni kazi ya kukuzuru pia wewe. But also it's also to distract you. Kuna huyo mnyama unaona kama katoa moto. And as you can see that dragon who emits fire. Nilichoshangaa jana nani leo sijui ni baba alimuongelea kuhusu mnyama huyo. And what's surprising that also the man of God has spoken about the dragon. Alikuwepo miaka mingi sana. That dragon has been there for a very long time. Anatoa moto mdomoni hapo. And emits fire from his mouth. Unapomtengeneza jini, when you create a demon, mara nyingi unamtumia mnyama huyo. Most times they use that dragon to create a demon. Napofanya mambo yangu afu nikakamata hapa. So when he's also in his own assignments and he touches the dragon and throws it at you. Atakusumbua sana huyo mnyama katika. So this dragon will torment you. Moja kwa moja nimekurushia pepo ambalo tayari ninalo. Because he has already transferred his own demons to you. Tofauti na yule ambaye anamhifadhi ndani. It's different from the one who is just storing or preserving that dragon inside their house. Ina maana mimi nilikuwa natembea nao mwilini. He used to walk with those animals in his body. Kwamba ndio maana nikakwambia mimi nilikuwa nafanya kazi muda wote, iwe mchana, usiku, asubuhi. That's why he says that he used to be on assignment in the afternoon, in the evening, anytime. Kwa sababu uchawi nilikuwa natembea nao. Because he used to walk in witchcraft. Tattoo nyingine tena? Na tattoo nyingine mfano kidonda katika mguu wa kushoto. For instance, the wound that was on his left leg. Ile ni alama tosha kabisa kuthibitisha kwamba wewe ni mmoja kati ya watu wanaoshiriki mambo yao. That was one of the marks that used to confirm that this is your fellow wizard or witch. Popote pale unapoingia, whenever place you enter, ili waweze kujua kwamba tayari umekwisha ingia katika kile chama. So as you can know that this person is already initiated in wizardry or witchcraft. Lazima uwe na kidonda mguu wa kushoto. That person must have a wound on the left leg. Na unaweza ukavaa viatu lakini hakiumi wala kifanyi chochote. And you'll be wearing shoes as a normal person and it doesn't hurt nor experience any pain. Na wala huwa hakiponi. And it never heals. Miaka yote ya maisha yako mpaka siku ya kifo unakuwa nayo. All the days of your life you'll carry that wound as a witch or wizard. Lakini namshukuru Mungu. But it's taking God. Mafuta hayo. That the man of God was able to. Ayo ni mafuta ya kiungu. That is all total deliverance. Kesho yake niliona kimetoa magamba kama nyoka hivi. On the next day he saw that the wound had removed scales as a snake. Yani kwa nikiabandua hivi na yabandua kama magamba ya samaki hivi. The wound was shedding itself as if it's a scale from a fish. Hatimaye saizi kimepona. And at last the wound is completely healed. Kanisa mshangilie tena Bwana Yesu zaidi. Celebrate Jesus. Nguvu ya kichawi yote imeondoshwa kwa jina la Yesu. Every witchcraft power was destroyed in the name of Jesus. Kwa hiyo nilikuwa na mengi sana kuongea lakini kidogo kuna mengine leo kweli siyasemi, lakini leo kweli inanisuta sana kwamba hata kama nikiyaongea mnaweza mkanikimbia. So he has a lot of things to speak. Sometimes when he speaks about it you might even run away from him. Ndio maana nayaachia juu na siyaelezei kiundani zaidi, naelezea juu tu. That is why he's explaining very briefly. Kwa sababu naijua vita nilionayo mbele yangu. Because he knows that the battle he's still fighting. Kwamba hawawezi wakakubali nikatoka kirahisi afu nikawaongelea kama hivi. Because they cannot accept for me to come out very easily and for me to speak about them. Ni lazima wanitafute katika masaa 24. They must look for me, they must monitor me 24 hours. Lakini mbinu kubwa ninayogundua mimi ya kuweza kupigana nao ambayo hata sisi tulishindwa. But the greatest strategy that I've discovered, even us when we used to be wizards and witches, we were not able to afford such people who use such kind of strategy. Sio kukimbilia kwa waganga. It's not to run to witch doctors. Hebu piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Just through prayers. Waganga hawana nguvu yoyote. Witch doctors have no power. Watakulia tu pesa zako. They shall only eat your money. Nikuulize swali moja, ulishawahi kumrithisha mtu uchawi? Have you ever given kumrithisha mtu uchawi mpaka ufe, kumfundisha mtu uchawi?
Yes, you can teach somebody about witchcraft or wizardry, but for you to be able to ni kama unavyoona kanisani hivi kuna darasa la watoto. As you can see also in church there was also a Sunday school. Hata katika wachawi kuna darasa la watu wanaofundishwa uchawi. Even in their own other side there are people that are taught about witchcraft. Na pia swali lingine, nyie wachawi waga mnafunga? Ndiyo, kuna dawa zingine unapewa unatakiwa ufunge. Sometimes they also given fasting to do as witches or wizards. Yani kila dawa ina masharti yake. Every concoction has its own rules and engagement. Yani mfano kwa sababu mtu kama mtumishi alivyosema kwamba mke wake alikunya mkaa, hiyo ni kweli. For instance, as the man of God, as the servant of God says that the wife was the one who saved him. Na ule kama sio kuletwa angesema mpeleke kwa mganga wa kienyeji, yule alikuwa kwa heri. If not, they had not brought the man to Jesus' servant, that man would have already gone. Kwa sababu wachawi wangegundua kwamba kapelekwa kwa mganga fulani. Because the witches would have discovered that they have already taken the man to the witch doctor. Ina maana yule mganga angetumiwa kukuangamiza wewe. It means that same witch doctor will be used to destroy you. Kwa hiyo kitendo cha kumleta kanisani. So for the wife to bring the husband to church. Na kanisa lilo imara. And the church that is strong. Piga makofi ya nguvu zaidi. Put your hands together for Jesus. Kanisa lililojawa na nguvu ya Mungu. A church that has the true power of God. Kanisa ambalo halina story. A church that has no stories. Ndio maana aliweza kutoka vitu, yani ule uchawi uliweza kumtoka. That is why that witchcraft operation was able to leave him. Yani hapo tayari umekwisha, naweza kusema kwamba kishirikina umekwisha mtoka. I can say is that he has already defeated the witchcraft operations. Hata mtumishi alipogeuka katazama akamwona mtu chooni. Even as the servant of God who had just testified and said that when he turned in the toilet he saw somebody behind him. Ndio nakwambia alikuwa ametumwa huyo pepo wa kutengeneza. That was the particular demon that was created for that assignment. Anatengenezwa afu unanuiziwa. He's created and then incantations are made. Kuna vitu anavyopewa au anaahidiwa baada ya kuitii, kwa sababu kila kitu kinakwenda na ahadi. And there are things that that particular demon is promised because everything was done through promise. Anapokuja kuitimiza ile kazi. So after the demon accomplishes the task, ili aweze kurudi kwenye chupa. So as he can go back to the bottle. Ni lazima mkamilishia ahadi uliyomwaahidi. You must fulfill the promise that you have given to him. Kuna vitu kama mchele. And there are things such as rice. Yani kuna vyakula vile vinatumika katika masuala ya kishirikina. There are some foods that are used in witchcraft operation. Katika vile vitu ambavyo vileta siku ya ushauri kulikuwa kuna mchele pia. Among the things that he brought in counseling session there was also raw rice. Mchele tunaotumia sana katika mambo ya kishirikina. Yeah, they use raw rice a lot in the witchcraft operations before. Hata pale unapowaita majini waje wale. Even as they used to call demons. Hasa wale wa makaburini wale. Especially from the graveyard. Lazima mtumie mchele. You must use raw rice. Na ngoma zilizowambwa kwa ngozi ya binadamu ile. And drums in which they used leather from the skin of a human being. Zile ndo zinapigwa ili kuweza kuitwa ule jini huku mkimimbia mimbo mizuri kabisa. So they will be beating the drums and they will be singing to the demon to summon the demon. Na mara nyingi inafanyika hivyo pale anapotolewa mtu kafara. And most of the times they always do that when a person is given as a sacrifice. Labda anatakiwa kuliwa. For instance, the person is supposed to be eaten by witches and wizards. Huku nyinyi mnajua amekufa. So in the physical world you'll know that the person is dead. Kumbe katolewa, sisi usiku tunamsherehekea. While the person is already taken during the night and they feed on the person. Sasa huyo wakafara mtu mzima ndo ambaye huwa anachinjwa. So the person was alive and used as a sacrifice that the ones they used to slay the person. Sasa akichinjwa katika ulimwengu wa kichawi, katika ule ulimwengu wa mwili anakuaje? So yani nyinyi pale mlipozika mnaona kama mmemzika mtu, kumbe hamjamzika mtu. So as you go to bury that particular person, you sit, you have buried the person, but in real sense you haven't buried that person. Na hamwezi mkamchukua mpaka mhakikishe lile dude mloliweka pale limekwisha afikiwa, ndio mnaweza mkamchukua yule mtu. And you cannot take that and they cannot take that person to use the person for sacrifice until they make sure that that person is already buried physically. Kwa hiyo muda wote mnapokuwa mnalia, so every time when they cry, kuna mtu anakuwa naye pembeni. Every time that you're crying, there will be a person who will be standing beside the grave. Ambaye anakuwa ni kama mlinzi wake asiweze kutoka au asija kaonekana kwa watu labda hivi. Who stands as a guardian for the person not. Pale mnapomaliza kufikia sasa pale. So after they finish burying the person, jamani tutawanyikeni. And the people scatter after the burial service. Ndio analetwa sasa. That is when they take the person. Aya, sasa kwa kumalizia kabisa. Finishing up. Jumapili iliyopita mtumishi wa Yesu, last Sunday Jesus servant, kupitia ubia, through partnership,
kupitia sadaka za wabia aliweza kukusaidia. Through the partnership offering, Jesus servant was able to give an assistance to you. Unaweza kuzungumziaje hilo? What can you speak about that? Kweli hakika Mwenyezi Mungu ni mwema. Truly God is good. Kwanza sikutegemea kama jambo hilo linaweza likawezekana. First, I didn't expect that if that thing was possible. Lakini naweza kusema kupitia mtumishi wa Mungu na waumini wa kanisa hili, but what I can say that through Jesus servant and the congregation, bila kuomba waliweza kuliona hili, yani kama walifunuliwa maono fulani. Without asking, they were able, Jesus servant was able to see this. Na hatimaye kweli imenisaidia katika kiwango kikubwa sana. And he received help in a very. Kanisa mshangilie Bwana Yesu. Church celebrate Jesus. Jumapili iliyopita katika ibada ya 3, during the 3rd service, mtumishi wa Yesu, Jesus servant, aliguswa, was touched, na kupitia ubia and through the partnership aliweza kumsaidia kijana huyu. And he was able to help this man. Kwa sababu alikuwa katika mazingira ya giza, because he was in the powers of, from the powers of darkness. Na amesema alikuwa amekataliwa na ndugu zake, and he was rejected by their relatives. Na amekuja katika nuru, and he came in the light. Kwa hiyo alihitaji msaada wa kiungu. So he needed divine help. Kwa sababu hata nguo za kuvaa mwenyewe alikuwa hana. Because he didn't even have clothes to wear. Lakini leo ukimuona ni amependeza kabisa. But today as you can see him, he looks very good. Tuambie sasa. Tell us. Hata amebadilika hata sura yake jamani. Even his face has changed. Pigie Bwana Yesu makofi. Put your hands together for Jesus. Kimwangalia katika runinga na sasa hivi ni tofauti kabisa. Mungu wa Christ Mandate anabadilisha. The God of Christ Mandate truly changes people. Naweza kusema kwamba hakika shetani wa siku zote ni mtu wa kuharibu tu. But you can say that devils always is there for destruction. Unapomrudia Mwenyezi Mungu kweli anakutengeneza tofauti kabisa. God will build you up. Kwa hiyo sasa hivi kule makaburini haupo tena. Yani sitarudi wala sitakanyaga tena. And you never step there. Bado kujaongea vizuri. Hebu tuambie sasa hivi yale makazi yako kule ilikuwaje hadi ukahama ukarudi? Hebu tuambie vizuri. Nikahama kivipi? Makaburini si ndio ulipokuwa unaishi? You used to live in the graveyard. Yani kuondoka kule ni baada ya kuwa kwamba nishawasaliti tayari, kwamba nimekwisha amua kuachana na vitu vile, baada ya kuona kwamba havina faida tena. So he stopped going to the graveyard after he had already betrayed his fellow witches, and he saw that there is no benefit at all from that. Kwamba kumbe ukombozi upo huku. Knowing that true deliverance is in this side. Ndipo hapo nilipoamua kukata shauri na kuacha kila kitu, na sasa yani maisha nayoishi sasa hivi yani ni maisha ambayo ni tofauti kabisa. And the life is living right now is a very maisha yake yamebadilika kabisa. Mpige Bwana Yesu. Life is truly changed. Celebrate Jesus. Tuambie sasa, baada ya kupokea ule msaada siku ya Jumapili iliyopita tarehe 16 ibada ya 3. Tell us what happened after you received the help in the 3rd service. Unasema baada ya kwamba tayari umeshapewa msaada ule Jumapili, sasa hivi maisha yako yako vipi? Yani sasa hivi maisha yangu kweli yamekuwa tofauti kabisa na mwanzo. His life now has truly changed. Kwa sababu mwanzo nilikuwa nalala katika makaburi. Because before that he used to sleep in the graveyard. Nilikuwa nafanya masuala ya kishirikina. He used to do witchcraft operations. Ina maana nilikuwa nafanya mambo ambayo yani kwa kweli yani jamani ndugu zangu yani kweli it means he used to do things that tu kwa sababu ni mambo ambayo kama nakuwekea wazi yote unaweza ukaniona kama mnyama mmoja mbaya sana katika ulimwengu. If you reveals it all, you might seem as the worst. Lakini ndivyo shetani alivyo. Kwa sasa hivi ndio unaishi hapo. So right now he is sleeping there. Sasa hivi nimeachana kabisa na mambo hayo, na sehemu niliyopo ni sehemu sahihi kabisa. In the place that is in. Sasa hivi ndio unaishi hapo tunapoona katika room. Sasa hivi ndio naishi katika chumba hiki. That is where he is living, that is a room. Mshangilie Bwana Yesu. Celebrate Jesus. Mungu wa Christ Mandate ameweza kuwa msaada kwake. The God of Christ Mandate has become his help. Ametoka katika makaburi. He has come up from the grave. Lakini sasa hivi ana chumba chake kizuri. And right now he has his own good room. Zaidi ya chumba hicho ambacho ulichonacho, kipi kingine ambacho Mungu amekufanyia? Apart from the room that you have, what else? Baada ya Mwenyezi Mungu kunikomboa kutoka katika utumwa niliokuwemo. After God has delivered from the slavery he was in. Katika kipindi kichache sana ameweza kuniinua katika hali moja kubwa sana. Within a very short notice he has lifted him. Ongeza tena makofi zaidi. Celebrate Jesus.
Kwa sasa hivi unafanya nini? Biashara au ni kitu gani ambacho unakifanya katika kukidhi mahitaji yako? Kwa sababu siku ile tayari ulikuwa umeshapokea msaada kutoka Christ Mandate Care na ukakabidhiwa. Sasa hivi nafanya biashara yangu ya mitumba. Right now he's selling second hand clothes. Ina maana nimekwisha lipa kodi ya mwaka mzima. And has already paid the house rent for 1 tena Bwana Yesu zaidi. Celebrate Jesus. Huyo ndio Mungu wa Christ Mandate. That is the God of Christ Mandate. Kupitia wabia. Through the partners. Wabia mpo. Partners, are you there? Yeye ndio mliomwezesha ukija na pige Bwana Yesu makofi zaidi. Celebrate Jesus. Ina maana sasa maisha yangu yote aliyobakia ni kumtumikia Kristo. So right now all of his life he shall serve Christ. Wow. Ametoka katika giza ameingia katika nuru. He has come from darkness and he has entered into light. Na biashara inaendaje kwa kipindi tu kifupi ulichouza? Yaani Mwenyezi Mungu alipomshushia baraka. How God has blessed him. Ni kwamba kila hatua anayoikanyaga imekuwa ni baraka kubwa sana. Is that every step he takes is a blessing. Piga tena makofi mengi zaidi kwa Bwana Yesu. Celebrate Jesus more and more. Naweza kusema hii ni madhabahu ya ajabu sana. I can say that this is such a wonderful altar. Yaani sikupata kufikiria wala kutarajia kwamba kuna siku itakuja kutokea. He never thought that someday he'll come. Hii ni madhabahu ya ajabu sana, kama mchawi aliyekuwa katika level ya juu sana. If a wizard that was at very high level, na ametoa kafara mpaka za binadamu. And as even he had given sacrifices before even of human beings. Lakini leo kupitia madhabahu ya Christ Mandate. But right now through the altar of Christ Mandate. Ameweza kubadilika kabisa. He's able to change completely. Na kumfuata Yesu. And he has followed Jesus. Huyu ni Mungu wa ajabu sana. This is a very wonderful. Sijui kwa nini upigi makofi kwa Bwana Yesu. I don't know why aren't you clapping your hands for Jesus. Kwa hiyo naweza kusema kwamba baba, na washauri ndugu zangu ni kwamba hakika mahali hapa ni sahihi kabisa. Truly this is a right place. Yaani mpaka mimi mwenyewe nathibitisha kabisa kwamba hapa nilipo niko mahali salama kabisa. He's also confirming that he's in a very very safe place. Kama yeye aliyekuwa mchawi kabisa anathibitisha yuko mahali salama. He's confirming that he's in a safe place. Sijui wewe ulioko mahali hapa. I don't know what about you is here. Yaani hata hizi nguvu za giza zikinitokea, basi najua yani solution ni moja tu. Even if the powers of darkness fight against him, he knows that there is only one solution. Ni kupiga magoti na kumuomba Mungu. To kneel down and pray to God. Mshangilie tena Bwana Yesu zaidi na zaidi. Celebrate Jesus more and more. Uchawi wote hakuna tena. Uchawi wote hakuna tena. Yani nakuwa nishauvunja mara moja. He has already broken every witchcraft. Kama unavyoona katika runinga hapo, as you can see on your screen, alivyokuwa zamani, how he was before, na sasa hivi jinsi alivyo, and the after. Mungu wa Christ Mandate anazidi kumbadilisha. The God of Christ Mandate keeps on changing. Hivyo atakubadilisha na wewe. The same way he'll change. Kama unaamini piga makofi zaidi kwa Bwana Yesu. If you believe that, put your hands together for Jesus. Yani hata sura yangu ilikuwa imekaa kiuaji tu nikitazama kweli. Even as he looks at his own face right now, he sees it as if he was a murderer. Jamani, ni kweli au sio kweli? Is it true or not? Kweli sura yake ilikuwa imekaa sura ngumu. His face was that of a murderer. Sura ya kiuaji. Kwa sababu nilikuwa sina furaha na ulimwengu wote. Because he had no joy again in this world. Kutokana na yale ambayo nilikuwa nikiyafanya. Because of the things that he used to do. Sasa unapenda kwa saizi roho yangu imejaa furaha kubwa sana. But right now his heart is filled with joy. Sasa unapenda kuwashauri nini wale ambao bado wako katika nguvu za giza, ambao ni wachawi, wameshindwa kuacha uchawi? Wewe ulikuwa ni mchawi kiongozi kabisa. Umeweza kuokoka. What advice do you have for the people that are still into witchcraft and wizardry? Ninachowashauri naweza kuambia kwamba wajaribu kutizama upande wa pili kwamba hakika shetani anatutumikisha yani katika matendo maovu. His advice is that they should see that on the other side the devil truly just makes them as slaves. Yani licha ya kukuchukua tu anahakikisha huwezi ukatoka katika himaya yake. Apart from taking you, he makes sure that you'll never come out from his stronghold. Labda ukutane na nguvu za ajabu kama nilizokutana nazo. Unless you encounter such power as he has encountered. Nguvu zimekutana na nguvu zilizoko kutoka juu. Has jumped the higher power. Nguvu ya Yesu Kristo mwenyewe. The power of Jesus Christ. Unapokutana kweli na nguvu za ajabu kwanza kukutana nazo mimi. When encounter such powers that he has encountered, uchawi hauna nafasi tena hapo. Witchcraft has no position again in your life.
Kanisa, mshangilie tena Bwana Yesu. Church, celebrate Jesus. Kaka, tunamtukuza Mungu kwa ajili ya maisha yako. We glorify God for your life. Na zaidi ya yote tunazidi kukuombea. And most of all, we keep praying for you. Tunakukaribisha katika kuonja utamu wa Yesu. We welcome you again. Asanteni sana na naombeni mwe karibu sana na maombi na mimi kwa sababu saa hizi na vita kubwa sana na kupambana nayo. To keep on praying for him because of the battles that hiyo na uhakika sasa kwamba mbele yangu kuna vita ambayo yani ni kubwa sana kwa sababu nimetoka katika kundi ambalo lilikuwa kubwa sana. Lakini kundi nililoingia lina nguvu zaidi kuliko ile yote. Celebrate Jesus. Kwa sababu tunaye Yesu ambaye alitufia msalabani. We have Jesus who died for us on the cross. Ambaye damu yake inanena mema juu ya maisha yetu. And the blood of Jesus Christ speaks goodness upon our lives. So do not be afraid. Uko sehemu sahihi. You are in a safe place. Na salama kabisa. In the right place. Endelea kujiungamanisha na madhabahu ya Christ Mandate. Keep on connected to the God of Christ. Kwenye maombi kila siku. Come to prayers. Kila siku Jumatano. On Wednesday. Unaomba Mungu. Na usisahau kutumia zana za kiroho. And don't forget to use the na maisha yako hayatobaki kama yalivyokuwa. And your life shall not remain the same. Ushuhuda wako utakuwa wa kudumu katika jina la Yesu. Your testimony shall be permanent in the name of Jesus. Kama umebarikiwa na shuhuda hizi, hebu mpigie Bwana Yesu makofi.